Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் M.Sc Psychology first semester MSYS 14 Research Methods and Applied Statisticsல Unit 6 பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் யூனிட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இதில் வந்து Unit 6 டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போது சர்வே பண்ணுறோம், நம்ம இப்போ ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we need to collect the டேட்டா. ஸோ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும், டேட்டா வேணும். அதை நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்தோம். நம்ம ஒரு பிளாக் 1 பார்த்தோம். ஸோ அந்த பிளாக் 1ல் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸு, அதுக்கப்புறமேட்டு எத்திக்ஸு, அப்புறம் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிளாக் 2ல் வந்து நம்ம வந்து ஹைபாத்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் பார்த்துட்டோம். சாம்பிளிங் இன்னும் இருக்குது. அடுத்தது டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஹைபாத்தசிஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ஹைபாத்தசிஸ்னா என்ன, அதை வந்து எப்படி நம்ம ஹைபாத்தசிஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுவோம், வேரியபிள்ஸ்னா என்ன, எப்படி நம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்போம், ஸோ அண்ட் எப்படி நம்ம வேரியபிள்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ண போகிறோம், அதோடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ் என்னது, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம், த டேட்டா விச் இஸ் கலெக்டட். ஓகே, ஸோ வி ஹவ் டு measure the datas which are collected. So adukku we need to collect data. So what are the methods we are going to learn for the data collection? So அதான் இங்க பார்க்க போறோம். டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணாதான் நான் வந்து இதை வந்து வேரியபிள்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு தான் ஐ ஹாவ் டு கலெக்ட் த டேட்டா. ஸோ அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have two types of data collection methods. The first one is going to be primary data collection and second data collection. ஸோ இப்போ டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we are going to learn about interview method, questionnaire method, observational research method and survey research method. ஸோ இது மாதிரி different types of methods. ஸோ ஃபஸ்ட்டு primary, secondary ரெண்டு இருக்குது. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு we'll be learning all this. So this video will comprise of all these things. Okay, so now we'll get into the data collection. So data collection அப்படின்றப்போ what is data collection? It is a process of gathering information from all relevant sources to find the solution to a research problem. So we are always focused on finding the solution to the research problem. So in the subject fullaவே வந்து research problem இருக்கு, அந்த research problemக்கு நான் solution கண்டுபிடிக்க போறேன், அதை நான் எப்படிலாம் பண்ண போறேன், அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். We have a research problem, we need to find a solution for it, and what are the different ways and what all we need to find the solution. So here we are seeing that data collection is one of the process wherein we are going to gather information from all the possible sources. So idhula da vandu when we are talking about sources only, we have two sources, primary and secondary. That is what we are going to see, the main sources. So from where we see, that is going to be your data. So this data can be classified into primary data and secondary data. So one is primary and secondary data. So primary is what we get directly from the people. Okay, directly from the participants, or நம்ம first இதில் நம்ம பார்த்த மாதிரி it is going to be the research subjects. So we saw research subjects are those who are going to be the participants or those who are going to answer our questions. அப்படின்றது this we learnt in the unit 1 itself. Okay, so this research subjects யாரெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ற டேட்டா தான் வந்து primary data. Secondary data is going to deal with what we get through the other sources like books or அந்த மாதிரி பட்ட டீடைல்ஸ் தான் வந்து it's going to be secondary sources is going to be from the books or journals, publications, from and then you have the old documents. So from the statistical documents, all those things which we get, which are already recorded, pre-recorded in Prochona. Secondary data we can also call it to be pre-recorded. So we are going to see about these things in detail, primary and secondary. So first we'll see about primary. So when you look at primary is what we get directly from the experiments or surveys or observations, so whichever thing we are going to do. So illa vandu basica vandu we have two things, qualitative and quantitative. So whatever we do, we are going to move around these two things. So qualitative, quantitative. Okay, so idhula vandu we'll have different types again. So all that we'll be seeing here. So quantitative abdinale you should remember numbers. Okay, you should remember numbers. So and quantitative abdina most of the time it will be closed ended questions.
Most of the time it will be closed-ended question, and this method is going to be cheaper. It is going to be a cheaper method of data collection than the qualitative data collection method, and it will take a short duration of time. It will take a short duration of time. Next one, the qualitative. So qualitative is nothing, is something which does not have mathematical calculation. So it has no mathematical calculations, and you can say that it is not quantifiable. No mathematical, so you cannot quantify anything. So this is going to be only through interviews, questionnaires, observations, case studies, etc. So all these things only. So in this way only we can collect the data. So the quantitative and qualitative method. Why I didn't go very much into, because this we are repeatedly seeing qualitative, quantitative. So if you have listened to the previous videos, இந்த ரெண்டு வார்த்தை உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸே ஆகாது. It's going to be very simple. Next is observation method. Observation is what? It is going to be related with behavioral science. So our psychology is also going to be one among those only. So wherein it is going to be planned. It has to be planned, and you go and look at a person or look at a scenario which is going to go on, and then you are going to observe what is happening in the natural environment. So ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா அது எப்படி நடக்குது, அவங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, ரியாக்ட் பண்றாங்கன்றதை அப்சர்வ் பண்றது தான். ஸோ இந்த அப்சர்வேஷன் நமக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சர்ட், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட், கண்ட்ரோல்டு, அன்கண்ட்ரோல்ட், அப்புறம் பார்ட்டிசிபெண்ட், நான் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது நமக்கு. ஸோ ஒன்று நம்ம என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நான் குயிக்கா. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ட், அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா, ஸ்ட்ரக்சர்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ், செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அது இப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறது தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு. அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா அப்படி கிடையாது. யூ கேன் டூ ஆஸ் யூ லைக். நம்ம போயிட்டாக்க நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரைங் டு அப்சர்வ். ஸோ பிளான்டா இல்லாமல் பண்ணுறது அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட். கண்ட்ரோல்டு, அன்கண்ட்ரோல்டு இஸ் யூ கோ அண்ட் டெல் அ பர்சன் அவங்களுடைய பிஹேவியர் நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி கண்ட்ரோல். யூ ஆர் மேக்கிங் தெம் டு get used to something which you are doing. Uncontrolled na, you let them behave as they like. You don't have any control over the environment or over the participants. So participant, non-participant and disguised அப்படின்றப்ப என்ன, participantனா there are people who are there. So people வச்சு பார்க்குறது. Non-participants people கிடையாது, just situations வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. டிஸ்கைஸ்டுன்றது you think that if somebody is there அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு some people act like what is going on in Ramadri. So that is going to be your participant, non-participant and disguised observation. So now we'll go in detail. Interview method. So interview method la என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா, interview method la there are two things. Okay, interview method la there are two things. So one is going to be personal interview, telephonic interview. So personal na என்னன்னா, you go meet the person face to face. Okay, and then you are going to answer the questions which are being asked. So the questions can be structured or unstructured. It can be direct, it can be focused. So anyway, so interviews, we all know how an interview will happen. Telephonic அப்படின்னா என்னதுன்னா over the phone. Okay, so now we have it even through online. So they'll first call you, they'll ask you some questions, and then other based pani they might be able to assess your caliber, and they'll check, and if it is going to be data collection, they'll find out, they are going to check how you are going to answer, and what kind of answers you will get, they'll get from you talking to them over telephone. So next one is questionnaire method. Questionnaire அப்படின்னாலே just have prepared a set of questions. A set of questions are there. They have to just read and then answer to the question. And there are something called as a good survey question. Okay, a good questionnaire எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, it should be short and simple. It should follow logical sequence. The first and second question, third question, அது வந்து ஒரு லாஜிக்கா போகணும். It should not be more jumbled. Okay, and then it should provide adequate space for answers. Okay, so if it is going to be MCQs and all, you can just stick. If it is going to be open-ended question, people, if they have to write, you'll have to leave enough lines and all to write. And more technical terms on the we should not use, because when we are giving it to a crowd, we cannot expect them to behave in one particular way alone. They can reply in whichever way they like, so that
preference should be given. So technical terms should be avoided and should have good physical appearance. So the question paper should look nice. They should feel like answering the questions. Okay. So next one is going to be schedules. Schedules is nothing but forms. Schedules in simple, it is nothing but forms. அவ்வளவுதான். So இது என்ன அப்படின்னா it is forms and it is something similar to the questionnaire method தான். Okay, now we have a lot of Google forms. Online we are able to mail them forms and all. Okay, and then get the answers, or you give them some kind of a worksheet madri, some kind of an excel sheet mari கொடுத்து அதில் you can ask them to answer, ask them to fill the details. So that is all these things together, it is called filling the schedules. Okay, so schedules வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து it will explain the aim, objectives. So இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து ரொம்ப clear-ஆ you are going to give the data. So it is not just be oral, it is all written and it is going to be given very clearly so that it will remove all kind of misunderstanding and the madri. So this is a next one is enumerators is a new word. Enumerators அப்படின்னா people who are hired to collect data. Okay, sometimes when you can't go directly to that particular place, what will happen is you might ask someone else to collect. You ask somebody or you hire somebody. So in that case they have to be trained properly, or else you may end up getting some wrong answers. So you will have to train them properly. So these are all the primary data collection methods. Now second data collection. So second data collection is something done apart from the actual users. You don't go directly to the person. It is something which is pre-recorded, it is already available and someone is already analyzed, so it is used by many people. Okay, so second data is going to include magazines, newspaper, books, journals, etc. So these can be published or unpublished. Published in the sense it will be there in some proper journal or a publication with these kind of ISBN numbers or ISSN numbers. So all these kind of things. Unpublished may be some article which is written within a university or within a college, wherein you write it only for your college magazine and you have it somewhere, or you do some kind of studies, some these MEd dissertations and all you will have, or some kind of your master's dissertations and all your MA, MSc. So these may not be published directly in some journal, but then it will be available in the library. So in that particular places alone, it will be available. So all those things are going to be called as the unpublished data. Okay. So apart from that, you have government publications, public records, historical documents, business documents, trade journals, unpublished diaries, and all. Okay, so all these letters and unpublished biographies. So all these are going to be the secondary data collection methods. Okay, so the usual methods are going to be interviews and all. Okay, that is going to be the primary data collection method. Okay, so these are all the different way they have described. Okay, Dillman et al. So this person he has described, and he said that there is a tailored design method for survey research, and that we need to have a proper font size and ordering items logically and arranging items. So all these should be there, should be done properly. Only then it will be easy, especially with the electronic questionnaires. Because when you are going to make it as a form online, what will happen is there will be chances that alignment is wrong enough. So you have to align it properly, you have to order it properly. Your answers, questions, everything should be there together. Because if all these things are not there, there will be a measurement error. Okay, so if these things are done, you can reduce the measurement error. So when you reduce the measurement error, there will be the avoidance of lack of validity or reliability. Okay, so that will get a better response rate. So although we have qualitative, quantitative and all these, there are people who also use mixed method. So mixed method is right, they get some data and then they also try to do it through qualitative research. Okay, so in that case it is going to be mixed method. Now we'll go to the next part, that is your interviews. We saw about the primary and second data collection. Now we are getting into the interviews. So when we talk about interviews, so interviews again is going to be another thing. It can be conducted through phone, in person, or computer. So in all these ways they can collect the data collection for the interviews. And interviews in general, you can say that it can be costly
It can be time intensive, so they are relatively impractical for large samples. If you have to collect data for around 300 people, okay, it is not easy to interview 300 people, okay, or if it is going to be 1,000, it's going to be highly impossible to meet 1,000 people and collect data through interview method. Through questionnaire, yes, you can do, but not for interview. Okay, so when you have an in-person interview, you should see to that the researcher is going to develop a close rapport and a sense of trust with the respondent, because when these two don't happen, they will not be able to have trust. So இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ மெத்தட். ஸோ இன்டர்வியூ மெத்தட் காஸ்ட்லியாக இருக்கும், டைம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கும், அண்ட் நிறைய சாம்பிள்ஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு இது செய்ய முடியாது போய்டும் நமக்கு. ஸோ இன்பர்சன் இன்டர்வியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு க்ளோஸ் ராப்போ சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் நமக்கு இருக்கணும். ஆனால் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூ நான் கண்டிப்பாக கண்டக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் வில் பி எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால தான் வந்து டெலிஃபோனிக் சர்வீஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் வெரி காமன். ஏன்னா ஒரு லோக்கு ஒரு ஃபோனில் வந்து தேல் ட்ரை டு கனெக்ட் பீப்புள் அண்ட் தென் தேல் ட்ரை டு coordinate and all. Okay, ஆனா அப்படி பண்ணும்போதும் we need to have efficiency and coordination among the interviewers. ஏன்னா வந்து ஒரே நேரத்தில் நிறைய பேர் பண்ணும்போது நமக்கும் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So now next, under interview, so what are we going to see? Under interviews, we are going to see two things, structured and unstructured. So structured is where you have a particular questions which are going to be prepared ahead of time. So and the interviewer will ask the questions and then the respondent will answer. Okay, so here this is going to be structured. It has some kind of advantages because the questions, everything is going to be the same for every respondent. You will not be changing the questions for each respondent. For the entire team, it is going to be the same. The next is going to be unstructured. Unstructured, as the name say, it is going to be of a free format. Okay, so it's like you ask whatever you feel depending on the respondent, depending on what you feel like asking. So interviewer is going to talk freely, and the questions is going to have many topics. There will be a general list of the topics, but still if the respondent is like more interested or more knowledgeable in one particular concept in one particular subtopic, maybe he will be asked more questions based on that. So you can construct, you can change the questions as per you like from the respondent to respondent. Okay, from one respondent to another, your questions may change. Okay, so when you are going to ask face to face structured unstructured interview, you are going to have a people like you have the ideas of both interviewer with each other, so that you call it as a focus group. Okay, share ideas both the interviewer and each other. Okay, so in that case you call it as a focus group. So unstructured interviews, at times it provides even in-depth information about the particular concern or whatever they need to know. But still it is very difficult to adequately train interviewers. It is very difficult because there are chances of a bias being happening, but it should be unbiased if the research has to be done properly, so that has to be taken care. The next one is going to be questionnaire. So when you see about questionnaire, again the questionnaire is going to be a fixed format and it's going to be self-reported, and they can answer at their own pace, and the questionnaires are going to be generally cheaper than interviews, and then questionnaires will have more honest responses when it is going to be posted as being anonymous. Okay, so when you are telling them like you collect more of the details, they might not give their honest responses. So if you need to get honest responses, you should make it as anonymous as possible. And when you look about questionnaires, they're less likely to be influenced by the experimenter, because when you ask questions in an interview, the way you ask, they might get influenced more or less, but then when it is going to be a questionnaire, they don't get much influenced with respect to who the experimenter is, because when you ask a question, the way in which you ask a question is going to help them think in a different way. For example, if you think that an interviewer is going to be the interviewer is going to be of a particular race or community, when he is asking, his way of framing the question is going to be different. Or if he is going to be from a particular educational background, his way of asking the question is going to be different. Okay, but when it is going to be a questionnaire rather than an interview, it is going to be the
same. There will not be any change at all. Okay. So in question is now how it will be. The questionnaires will be in the paper form, or it can be mailed, or it can be the electronic format, or internet based program like Survey Monkey, these kind of things, they make survey questionnaires and you can use it. Okay. So in whichever way may be comfortable for the experimenter, that particular way they can use. And whenever you prepare an internet delivered questionnaire, you should see to that everybody has access. For those who don't have access, they should be excluded. That has to be taken care. The next one is going to be observation research. So when you talk about observation research, you're going to observe people. You're going to observe people. You're going to observe the behavior of people. So this is going to be more objective. Like just going to like find out you're going to like observe people and how they think and how they do and all. This is supposed to be the oldest method of conducting research. Okay, it's going to be the oldest method of conducting research. But then there are a few things which we have to be careful. The researcher has to decide if the are people who are being observed know that they are being observed or not. Okay, so that should be acknowledged or unacknowledged. All these things have to be reported properly, because sometimes the people may not want to be observed. So in that case you should get their acknowledgement. That is very important. Okay, so because the decision about they being a participant or not is independent of the people, independent of every individual. So that has to be given importance. Okay, because people in focus groups may say one thing like, I always buy green apples. Okay, so I always buy green apples doesn't mean that they will buy only the fresh ones. Some will buy the less costly apples, some will buy the freshest ones also. Okay, so in that case you will get some different answers and all. So when you observe these kind of people, you will be able to exactly know what they are going to be doing. That is why we see that it is going to be more objective. Okay, so observational research, it will know how they are really going to act in various choice or situations. So you can confront them with this. So this is going to be with non-experimental situations when you don't conduct an experiment and then you're going to find out. But here you're just going to see what's going on, or what he or she is going to be doing. Okay, so here you can see that these uh, observation method research, that is not manipulated. So you cannot manipulate, and the results are going to be, it's not controlled and not manipulated. Okay, their results are going to be both qualitative and quantitative. ஸோ அப்சர்வேஷன் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது நம்ம சும்மா அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம பார்த்து நமக்கு என்ன தோணுதுன்றது தான். ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நான் வந்து எப்பயுமே வந்து இதுதான் வாங்குவேன், நல்லா இப்போ வந்து நல்ல காஸ்ட்லியான ஒரு ஃப்ரூட்டை சொல்லி இதுதான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க அதில் உண்மையிலே எப்படி வாங்குறாங்க? ஸோ அதில வந்து நமக்கு நெறைய ப்ரைஸஸ் இருக்கும். ஸோ அதில ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்குறாங்களா? இல்ல வந்து பழைய இதுவா வாங்குறாங்களா? அப்படின்றதுல லோ குவாலிட்டியா வாங்குறாங்களா? அப்படின்றது நமக்கு எப்பதான் தெரியும்? அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணும்போது தான் தெரியும். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம அவங்கள ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டோம். ஆனா வந்து அவங்க செய்யும்போதே நமக்கு தெரியும் அவங்க எப்படி பண்றாங்கன்றது. அதனால தான் இது வந்து இட் இஸ் நெய்தர் கண்ட்ரோல்ட் நார் மேனிபுலேட்டட் அப்படிங்கிறது. இந்த ரிசல்ட்ஸ் குவான்டிடேட்டிவாவும் இருக்கலாம், குவாலிட்டேட்டிவாவும் இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அடுத்தது வந்து அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச்ல நமக்கு 4 டைப்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து நேச்சுரலாக நமக்கு வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது. அடுத்தது பார்ட்டிசிபெண்ட், அங்கே ஒரு பர்சன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி அப்சர்வ் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் ஆர்கிவல், இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேராகிராஃப் லைக் இந்த ஃபோர்த் இது வந்து they have not given us separate side headings, but then it's all given in the paragraph itself. So I wrote it separately because I want you to do it as side headings. ஸோ இந்த நாளையுமே நம்ம சைட் ஹெட்டிங் போட்டு நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம எக்ஸாம் பேப்பரில் மார்க் வரதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதோட ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து நேச்சுரல் அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். Please make a note of it. This is the first one. So இதில் என்னன்னா, they're just seeing what is going on. So வந்து it need not be just human beings. It can be animals, or it can be some kind of situation. எது வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, so how the subjects are doing and how they are going to interact. Okay, just simply recording
we don't do anything else. So அதான் வந்து natural observation. Naturally அங்க என்ன நடக்குது. Okay, next one is going to be participant observation. That is the second type. So participant அப்படின்றப்ப என்னன்னா, you are seeing how they are interacting, okay, with you. So it can be mostly unstructured. ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், அவங்களுக்கு பற்றி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், அவங்கள்ட்ட நம்ம நிறைய டேட்டாஸ் கேட்குறோம் நம்ம. ஸோ அவங்க நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கிறோம். We are making them participate in our activity. Okay, the third one is going to be case studies. Third one is case study. So case study அடுத்தது வந்து archival research. Case study and archival research. Case study and case study வந்து third one, archival research வந்து fourth one. ஸோ கேஸ் ஸ்டடி என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஒரு குரூப் ஆர் ஒரு ஈவெண்ட்டை நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறது. தட் கேன் பி அ நேச்சுரலி ஹேப்பனிங் ஆர் இட் கேன் பி அ பார்ட்டிசிபெண்ட். ஸோ கேஸ் ஸ்டடி கேன் பி ஆஃப் ஐதர் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆர் இட் கேன் பி அ நேச்சுரல் வே. ஓகே, அடுத்தது ஆர்கிவல். ஆர்கிவல் என்னன்னா ப்ரீவியஸ் டேட்டா ஆல்ரெடி கலெக்ட் பண்ணுது. ஆர்கிவ்னா என்னது, ஆர்கிவ் பண்ணுறதுனா என்னது, வி ஹவ் நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ இது மாதிரி ஆல்ரெடி சேவ்டு டேட்டா இருக்கும். இந்த ப்ரீ ரெக்கார்டடாக நமக்கு வர நம்ம செகண்ட் டேட்டாலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நான் வாங்கி அதுலேருந்து அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஐ கம் டு அ கன்க்ளூஷன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கிவல் டேட்டா. ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 types of research. And next one is going to be strengths and weakness of observational research. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரெங்க்ஸ் அண்ட் வீக்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச் வந்து இட் இஸ் லெஸ் ஹைப்பத்தட்டிக்கல். ஏன்னா எப்படி பீப்புள் பிஹேவ் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம அப்படி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். நம்ம இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹவு தே ஆக்சுவலி பிஹேவ். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி பயாஸ்ட். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் ஹைப்பத்தட்டிக்கலாக நமக்கு இருக்கும் நமக்கு. ஆனால் இதே ரீசன் நமக்கு வந்து வீக்னஸாகவும் இருக்குது. எப்போனா அப்சர்வர் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்கள்ல, there's a good proverb saying like beauty lies in the eyes of the beholder. How a person is going to look into a situation. ஸோ ஒருத்தவங்க அப்சர்வ் பண்ணுற விதம். இப்போ வந்து ஒரு 6 இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ வந்து 6 வந்து இங்கேருந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து 6ஆக தெரியுது அப்படின்னா, மேலேருந்து பார்த்தா நமக்கு 9ஆக தெரியும். ஸோ இது மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்றதை பொறுத்தும் இருக்குது. ஸோ அப்சர்வ் பண்ணும்போது தேர் ஆர் சான்சஸ் தட் தேர் வில் பி ஹியூமன் பயாஸ். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும், அவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் பண்ணுறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாது நமக்கு சம்டைம்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் தே ஆர் திங்கிங், வாட் இஸ் தேர் மைண்ட் செட் ஆர் அவங்க டிசிஷன் மேக்கிங் எப்படி இருக்குதுன்றது வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால தான், ஏன்னா வந்து சில டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க இது இப்போ இது வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க, தே ஆர் செலக்டிங் சம் காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட் அப்படின்னா, மைட் பி தே ஆர் வெரி வெல்தி, ஸோ அதனால தே ஆர் நாட் செக்கிங் இட். Or maybe their demographics are going to be different, அதனால maybe they'll do. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா qualitative and mixed methods are going to be used. Okay, this is QDA minor அப்படிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர். QDA is nothing but Q stands for qualitative data analysis. Okay, qualitative data analysis. So this is going to be a software. ஸோ அதே போல் வந்து இட்ஸ் டெக்ஸ்ட் மைனிங் டூல் மாதிரி. ஸோ இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் நமக்கு எல்லாமே வந்து வில் கெட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த வேர்ட்ஸை வந்து we will have to pull out the keywords and அதுதான் டெக்ஸ்ட் மைனிங் டூல் அப்படின்றது. ஸோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுலேருந்து ஐ வில் ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் லார்ஜ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கைவல் ரிசர்ச்னு ப்ரீவியஸாக ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் என்னது அதை வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி சர்வே ரிசர்ச். ஸோ சர்வே ரிசர்ச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டாபிக். இதில் survey research வந்து it is going to be again the common data collection. So the questionnaire இருக்கும், questionnaire is going to be self administered இருக்கலாம், இல்லை it's going to be professional இருக்கலாம், individual ஒரு person இருக்கலாம், இல்லை குரூப்பா we can ask them the questions இந்த மாதிரி. And questionnaires will include most of the times it will demographic questions. டெமோகிராஃபிக் அப்படின்னா என்னதுன்னா அவங்களுடைய ஏஜ் இருக்கலாம், இல்லை ஜெண்டர் நம்ம வந்து கேட்குறது, அதே போல் அவங்களுடைய லொக்காலிட்டி, அவங்க ரீஜனல் ரூரல் ஏரியாவில் வராங்களா, அர்பன் ஏரியாவில் வராங்களா, அந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறோம். அவங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன், ஃபேமிலியில் அவங்க எத்தனாவது எத்தனாவது குழந்தையா இருப்பாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி how many siblings they have, are they from a nuclear family or not. So these are all demographic questions. So அந்த valid reliable research instruments தான் நம்மளுடைய variables. So variablesலேருந்து கேட்குற questions வந்து research instruments. அந்த demographic questions இந்த மாதிரிப்பட்ட general questions from which you can find out
little more details about that particular person. Okay, so இதான் வந்து so இந்த ரிசர்ச்ல வந்து you will have variety of methods நமக்கு இருக்கு. எதுக்குன்னா to recruit participants, collect data, அதே போல utilize various methods of instrumentation. So methods of instrumentation நம்ம யூஸ் பண்ற qualitative, quantitative அது எல்லாமே தான். Okay, so only it can be quantitative which is going to be numerical. Qualitative அப்படின்னா words. So wordsல it will be mostly open-ended question. போத்னா என்னது மிக்ஸ்ட் மெத்தட், இது எல்லாமே ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண. இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீ திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு அங்கே வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு போத்ன்றப்போ இந்த மிக்ஸ்ட் மெத்தட்னு நம்ம சொல்லும்போது என்ன பண்ணால் we are going to explore the human behavior. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வே ரிசர்ச் வந்து மேஜராக இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் தென் ஃபார் தி சோஷியல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ இதுக்கு தான் வந்து இது ரொம்ப நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது. அடுத்தது சர்வே வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி செல்ஃப் ரிப்போர்ட்டடாக இருக்கும். ஐதர் இன்டர்வியூவாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரிட்டன் கொஸ்டினராக இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் எதுக்காக சர்வே அப்படின்னா இட் இஸ் டு கிவ் அ ஸ்னாப்ஷாட் ஆஃப் தி ஒப்பீனியன்ஸ், ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர் பிஹேவியர்ஸ். இதுதான் கோல் ஆஃப் அ சர்வே. Why do we need to do a survey அப்படின்னா it is to produce a snapshot of the opinions, attitudes or behaviors of a group of people at a given time. ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இப்போ இதை வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு 1 year கழிச்சு நம்ம இதே கொஸ்டினை நமக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா the answers will be varied because they will have a different thought about the same thing a few months later or a year later. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பல டிஃபரன்சஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட். பிகாஸ் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படி ஆர் இஃப் இட் நவ் இந்த சைல்டு இஸ் இன் 10th, த நெக்ஸ்ட் 2 yearsல இட் சைல்டு கோ டு 12th, அதுக்கப்புறம் இட் சைல்டு கோ டு காலேஜ். ஸோ கண்டிப்பாக தேர் மென்டாலிட்டி வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஆல் தட் ஹாஸ் டு பி கெப்ட் இன் மைண்ட். ஓகே, பிஃபோர் வி ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின்ஸ். அண்ட் information வந்து has been obtained from individuals or groups. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ ஃபியூ டார்கெட்டட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்போம், நம்ம இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தேர் வில் பி லைக் வேலிட் அண்ட் ரிலையபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அகெயின் த சேம் வேரியபிள்ஸில் வச்சு நம்ம வந்து வாட் எவர் டூல்ஸ் வி யூஸ். ஸோ அது எல்லாமே தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்வே ரிசர்ச் வந்து இட் இன்க்ளூட்ஸ் லார்ஜ் பாப்புலேஷன். சர்வே ரிசர்ச் எதுக்காக அப்படின்னா லார்ஜ் பாப்புலேஷனுக்காக. ஸோ லார்ஜ் சாம்பிளுக்கு வந்து we can get it relatively quickly. Relatively quicker we can get it, and it is cheaper also. Providing this kind of a thing is going to be cheaper also. And now when you see nowadays, when you see this survey research is going to be a rigorous approach. So நிறைய எதுல பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்வே ரிசர்ச்ல தான் பண்றாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இதுல என்ன தெரியணும்னா வாட் அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட். ஸோ இதுல என்ன எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா who to include. ஓகே, அடுத்தது வாட் அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட், அதுக்கப்புறம் வென் டு இனிஷியேட். ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ். சர்வே ரிசர்ச் நான் பண்ணும்போது ஸோ என்னென்ன பண்ணணும், வாட் ஹேஸ் டு பி இன் மை மைண்ட் அப்படின்னா who should I ask the questions to, and what and how to perform the survey method, and when should I do it. Okay, and do I need to have a follow up. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்துக்கிறது தான். ஓகே, ஸோ சர்வே அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா reflect a range of research aims, sampling, recruitment strategies, data collection instruments, methods of survey administration. ஸோ ரிசர்ச் எய்ம்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ சாம்பிளிங் இருக்குது. அடுத்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் லைக் வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹையர் பீப்புள். அதே போல் டேட்டா கலெக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுறோம், அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சர்வே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிசர்ச்சை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறது. ஓகே, ஸோ வென் வி ஆர் கோயிங் டு டூ வீல் ஹேவ் டு செக் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெடியூஸ் தி பயாஸ். ஓகே, பயாஸ் ஷுட் நாட் பி தேர். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதனால தான் வி சா அபவுட் எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஆல் தோஸ் வி சா ப்ரீவியஸ்லி. ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து யூ வில் பி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் லைக் வாட் ஆர் தி அப்சர்வேஷனல் ரிசர்ச்னா என்னது, டேட்டா கலெக்ஷனோட டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்னா என்னது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது யூ கேன் ட்ரா சம் கைண்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதி டேட்டா கலெக்ஷனுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் எழுதி யூ கேன் ரைட், யூஸ் மோர் சைட் ஹெட்டிங்ஸ். நிறைய சைட் ஹெட்டிங் போட்டோம்னா நமக்கு மார்க்ஸ் நிறைய வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்டு, அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு, ஸோ கொஸ்டினர் மெத்தடு. ஸோ கொஸ்டினர்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து
you have different types உங்களுக்கு வந்து வரும் நமக்கு. It is going to again you will have open ended and closed ended questionnaire கிடைக்கும். And then observational researchல திரும்ப we saw 4 methods: natural, participant, case studies, archival. அப்புறம் we saw about survey research and all. Okay, so hope you have understood this. So இதோட வந்து 6th unit நமக்கு முடியுது. Okay, so 6th unit is getting over. That is your 6th unit is on data collection methods. Okay, so இதோட block 2 complete ஆகுது. Okay, so block 2 is getting over. அடுத்தது block 3 is going to be research design. ஸோ இப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக நம்ம போகிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 யூனிட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கண்டிப்பாக இதை அவாய்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஃபஸ்ட்டு 2 யூனிட்டும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, அவாய்ட் பண்ண 2 பிளாக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி, அவாய்ட் பண்ணாதீங்க, கண்டிப்பாக படிச்சிருங்க. பிளாக் 3 ரிசர்ச் டிசைன்ஸில் வந்து நான் 2 யூனிட் இருக்குது, எக்ஸ்பெரிமெண்டல், நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டல். அதுவுமே ஈஸி தான். ஐ வில் மேக் இட் ஈஸி. ஐ வில் see to that it is going to be easily understandable for everybody. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் we'll have statistics. So those who are finding this research methods to be very difficult, block 1 block 2 படிச்சிருங்க. 3யும் 4யும் 5யும் படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, உங்களுக்கு 4ல் தான் நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் வரும். உங்களுக்கு 3யும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தியரி தான். 3 தியரி தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 5 படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும். நீங்கள் மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இல்லாதவங்க block 4 வேணால் நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் block 2, the 6th unit. Okay, so hope it is clear. If you have any doubts, please do tell me so that we can check how we can rectify it. Thank you everyone.